Muy bien. Sí. Mbokki déglukat yi di leen sant di leen dal di gërëm sekatuma yéen ñu nga xamane woon si Wednesday bi kooloon ngeen sànni yoon woon seen xalaat mënut na dal di sant ñëpp wante kontaan neen si ñëpp ñu nga xam ne kooloon neen ñu nga xam ne woon tam déglu woon neen lu nga xam ne mooy programme bi te tam delluwaat neen fii si lu nga xam ne mooy si coobere yàlla tam di dal di ñaan yàlla tam yàlla yokk jaama si réewi Gambia yàlla yokk jaama si aduna bi tam ñu nga xam ne ñu ngi dal di feebar ñu ngi dal di ñaan yàlla fuga seen bopp ñu dal di wéra jaama ñu nga xam ne tabi mu leen dal di fiitoo gannaaw ñu tam ñu ne naa dal di ñaanal yàlla génne leen lu nga xam ne mooy not bi wante ne tam ñu nga xam ne ñooñu dal di jiitu ñu ngi dal di ñaan yàlla nangu seen sara si kaw suuf yàlla may seen ay njaboot lu nga xam ne mooy xoli muñ yàlla tam may leen si arjana yu naa dal di kowe wante ne tam daal ñu ne naa dal di wane asalaamaaleykum si beneen programme fu nga xam ne mooy Gam Fans TV si lu nga xam ne mooy hashtag know your football du ma dal di def dara rek lu dul dal di bàyyi suma xarit suma ay mag ku nga xam ne mooy coach Sana Yafa ak ku nga xam ne mooy Habib ñu dal di nuyoo Habib ñu laa dal di santa si ajuma bi ñu dal di laa bàyyi rek nga dal di nuyoo. Wow. Assalamualaikum, guys. It's another special Friday. Good to be back. Wednesday bi gis nañ ne neexoon na trop te gis nañ ni daal even lines yi daal am na solo because it's also good to give back, fancy luñ ci saaf ñoom it xam nga si lañ bokka so gis nañ ne daal lu xewoon Wednesday ñëpp a ko rafetlu and we hope xam nga dinañ ko defaat more often so comme tey ajuma la waat nañ ñëwaat rek because Friday dañ cee xaw a sellal xam nga duñ cee tàngal noonu because juma dafa diis so we expect to have another wonderful show with my colleagues Sana Yafa the big man ak the main anchor Buba Jallow Falobe borom Scandinavia thank you guys. Mo beye balu. Wow. Coach Sana Yafa ñu la dal di Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala barakatuh. Buba sa slogan bi mo beye balu. I like it. Mo be janda balu la. No, I like that. Also, I like jamam. Yeah, but it's always bad. Mo dole balu, dolman balu. So that ain't gonna work. Manta work la. Assalamualaikum warahmatullahi taala barakatuh. Ñu ngi nuyu waat suñ fan ci ñëpp ñoo xam ne week in week out dañoo follow Gam Football Fan Forum hashtag know your Gambian football ak Straight Talk ñu ngi naa jaajëfal di leen ñaanal yàlla juma mubarak to everyone. Comme Buba nu ko waxee rek am nañ fi a very interesting show tey as well. Tey mu nekk Friday bu important si ñun because tey la Ligue Gambia First Division League bi commencé second division bi door na few days ago but xam naa ne si lu bañ a yàgg rek Buba dina si dugg in detail. ñu ngi naa nuyu ku nekk sa tur ak sa sant suñ ever present Walidan fan bi nag Katib Walidan Njie ñu ngi laa nuyu Aliou Wenga ñu ngi laa nuyu di la gërëm di la sant Pa Moussa Gigs ku nekk ñu ngi laa nuyu sa tur ak sa sant. kon ñu ngi dal di profito loolu muy club président si technical director si fan si coach si player si first division second division bu góor at bu jigéen ak third division ñu ne naa dal di wax the best of luck. Habib sa sanse bi daf ma dal di fàttali ne daf ma dal di sax ne léegi promoteur yi mburi nga te ligue bi door na tey Habib Real de Banjul dañ toxal match bi Monday ba pare xam nga Monday ñu bari dañ jógee liggéey trafic baa ngi jaam ambiance boobu du ko mën a dal di dem fekkee lu nga xam ne mooy match bi lu nga xam ne mooy infection la waroon a dal di nekk kon su ma la te mooy ne Habib lu nga xam ne mooy nawek at lu nga xam ne mooy Independence Stadium bi dinañ play Independence Stadium Big Faa mu fa play samedi bi nawek du nu may opportunité boobu tam just ñaari fana yooyu nawek ak Independence Stadium bi naka leen noo dal di
rama ñooñu si season bi. waaw am nga dëkk bu nekk fi nga toll sa sports noonu nga dee behavior dëkk bu nekk fi nga toll sa sports foofu ngay behavior soo waxee ñu ne artiste yi nangam sangam Real de Banjul versus Fortune loolu nekkatut a small fixture in Gambian football loolu is a huge fixture knowing ne Fortune ñëwin ligue bi rek last year dafa gën a jox match gi beneen pedigree beneen cër boo xam ne fans yi all over the country ñu ngi ko booloon seetaan because man ñu ma waxal fan yi dafa bari ñoo xam ne ñëpp dañ pare woon pour dem samedi si stade bi yaa ma understand so you nga yóbbu ko on a Monday is not a good day man I would have preferred sa guy reschedule game bi to another weekend than ñu ko play on a Monday because league bi dafa war a commencé ak hype te one of the games yi nga xam ne moo na make noise mooy game boobu noonu moo na door gars yi gën ko def ko online ñëpp seetaan coow bi commencé waat coow bi dafa war na start from the first game from the first week because right now ñaari teams yëpp Fortune high bank fa because no win league seen fans yi are in the mood to go again because luñ ñam last year dafa neex xam nga soo ñamee mu neex da ngaa bëgg a ñamaat so fans yi ñu ngi pare real fan base bi boobu duñ ko dee wax so da nga gis ne it should have been a wonderful game but unfortunately yóbbu nañ ko on a Monday te Monday working day la Gambia dafa am problème de transport da ngaa wàcce 4 balaa nga àggati kër 6 da ngaa sona soo dëkkee Tabakoto war a wàcce xam nga yaa ngi am njaboot you cannot go only boy yi nga xam ne dañ young or they have their own car ñoo mën a jógee job def ko because am ngay moto is a problem in the Gambia right now ba pare most of these cars are hired by these politicians taxi so dafa gën a nekk problème because yow li nga war a verser si day bi ñoom de la fay double to hire you so you will do it so it's a problem I think they got I don't know so waxee ñu ne artistes yi are paying more money si stade bi loolu la njëwa ñu ne artistes dañuy fay baxaw bari ñu ay 75,000 or I don't know 100,000 what su nekkee ne artistes are paying 75,000 or 100,000 pour perform si stade bi but soo nekkee si soo xoolee stade bi right now nu mel stade bi amul dara loo xam ne mu fa loo xam ne dafa improve soo demee si kama yi da ngaa bëgg a daw when was the last time nga gis ñu taal scoreboard ñu taal over kenn xamul kan so su nekkee ne xaalis boobu yow mu ngi ñëw man gisuma xaalis boobu fu ma neen because pit bi yaa seex la there is nothing special about that stadium su nekkee ne we will put music before football kon ñun am nañ problème it's a huge problem man moom am disappointed because in a game boobu moo waroon a hype suñu ligue te fanaa ne ñoom tamit they choose the fixture because xam ne it's a good fixture ba pare ñun dañ war a learn from the past dañ war a bàyyi di use am na fixture yoo xam ne buuba dañ ko war a jox special date fixture yoo xam ne waruñ ko yooyu dañ ko war a teg si dee boo xam ne dafa nekk on a Saturday but soo jëlee big games yi nga koy yóbbu because of am na artiste bu ñëw it's a problem waaye Monday game moom game bi nu mu waroon a mel in terms of atmosphere du ko mën a mel because of working day la waaw Sana bëgg naa laa isi biir tam wante si gàttal rek ma bantuwaat question bi like nawek is a problem in Gambia match yu bari dañ ko def si guddi mun ngaa toog black out am 45 minutes gis nga fu mu nekk nii Big Five muy play Youssou Ndour mu ngi war a ñëw Planty mu ngi war a ñëw like fu mu nekk nii so is after sa pressa election victory bi tam mu ngi war a dal di ñëw so noo gisee that strategic location ñu war a use stadium bi nawet du dee dal di am ba pare artistes yi ñu ngi dal di book seen shows yi nga xam ne duñ ko mun a cancel ñoom. waa Sana déggum la tuuti déggum la mu nga yokk sa baat. Yeah, sorry, dama mute on so I hope na yaa ma dégg bu baax léegi.
Wa ñu la dégg dugal ci all right comme li nga wax ma ne question bi nga laajte am na solo trop waaye foog naa ne Habib laal na the good chunk of it waaye li si gën a important mooy lenn lañ war a acknowledge we had an issue as far as football organization is concerned in the country amuñ ground so the only ground bi ñu yaakaaroon ne mooy koo xam ne dina mun a jël a core of the games is the Independence Stadium the Independence Stadium bi nag ñëpp xam nañ ne management bi they will prefer commercial activities happening on the pitch rather than football. Lolu dañ war a understand lolu especially mu ngi nekk time boo xam ne Gambia amul benn international game boo xam ne nañ ko mën a host home. They will use the opportunity to book all these musicians, especially this December buy ñëw nii. So obviously Habib laal na few areas. That is the condition of the pitch and the Independence Stadium at large. So if I can try to raise fund for the Independence Stadium, where is the money going to? So we have missed priorities. Pitch B, national stadium B, the pitch is in one of the worst conditions ever you could ever think of. Bulgisne grass, green, everything fine. But if you look at the pitch, you wouldn't want to step on it. It has to be said. And it's something that we definitely need to work on. So since that is what we len yakar pro hosting games. Speaking a musical show you get it's basically we had an issue. But the position is important. Now we inconsistency. So you brought the game at night, it's a 50-50 chance. Independence Stadium, I don't think that they had a standby generator Bohamne is ever ready to take up the challenge if now it goes off. I don't think so. I don't think we had that. And that's why that has been the trend for the past couple of years. So obviously, Purman, Real de Banjul Fortune, in fact, and Habib is talking about then what started hype. Those are games we should have a special date for those games. We've seen it in Europe. Most of their top, tough games, then because season big door, up competition, because football competition, the name matters, the brand matters. Fortune as a defending champions, playing against the Real de Banjul, that should be a huge game. A huge game. So it's high time in competition department, you pay attention to most of these things. Got demolin it, do it for a purpose. No. But it should be done. It's a fixture that everybody is looking forward to. I would have even preferred a new Bible after the first 5 games of the league. Unfortunately, Real de Banjul. And there are teams. I don't want to be disrespectful to other teams, but these are teams the likes of Fortune, the likes of Walidan, the likes of Hawks. These are Real de Banjul Hawks. It's a big game. It's a massive game. Derby game la. And we all seen Fortune one of the past few seasons. Fortune Real de Banjul big game la. Fortune Walidan big game la. Okay, Armed Forces Gantel huge game. So we should start picking up these games. You just date your hamne, everybody try crowd because Gambian be trend put set on league and we need to get that going. We need to make sure that we do everything humanly possible to make sure that people are given opportunity to watch the games. Real Walidan should have been the most sold out game. Mbokk yi ba léegi rek di leen dal di sant di leen dal di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi dal di seetaan mu ngeen a share lu nga xam ne mooy programme bi su leen amee laajte tam mu ngeen a dale laajte Sana ñu dem Brikama suma last time man a yow ñu nekkoon Brikama ndeysaanam Sol Koyate mu ngi doon dunda moo nekk jamono Kim programme am boobu bu defoon Brikama youth football Sana Brikama Modou Lamine Niasse jox nañ ko 2 years contract John Bass nekk na lu nga xam ne mooy technical director Charlie lose na some players isina ku nga xam ne mooy Bun Sané Moustapha Dramé ñëw na like Charlie waxoon na ma si suuf ne mu doon am this contract discussion ba pare woon na ko Matar Mbodj it's a very good step like ko si yëpp si division bi first division ak second division ñu am contract lu nga xam ne noo yóbbu seen kër apart from loolu tam lu noo yóbbu gaa seen kër wante tam ko si tam
kuy toog first division ak second division nga am that quality nga am that coaching lancing ñaar yooyu gis nga tam Brikama appoint na John as a technical director dafa ñëw ni Brikama despite ne amul benn income at bii like at least organisation wise ñu ngi build lu nga xam ne mooy structure like contract boobu ak technical director bu Ato Gomes nekkoon na technical director fu nga xam ne mooy Hawks wante na leen gis lu bari si moom season bi is yet to known xam ne ne Real de Banjul am nañ technical director ku nga xam ne mooy Pa Faye just dugal ma si nga tojal ma yax bi that the importance of coaches ñu am contract technical director wante ne tam ñu dal di gis tam coaches nga xam ne am nañ lancing ñooy coach this first division ak second division. yaa ngi laaj ci ñetti question ñoo xam ne they are all important mun naa see spend the whole lot to talk about especially one fi nga mujjee foofu laay fi nga mujjee wax ni foofu laay mujjee wax waaye congratulations to Charlie ak Brikama United you know buñ fàtte ne bu season bi jeexee Brikama United dañ dissolve all the technical team you know of Brikama United. Maybe the setup wasn't there, and I think all they did was went back to their management level, restructure Sandbopa on different areas to make sure that they knew again with a new way of administration, and that is one reason why Charlie has been contracted for 2 years. I'm not to contract at Brikama United, but all I know is it's a huge step, and I think Brikama are embracing themselves. For the fact that the league we used to the professional league, you know, I think in 2022, if I am right, I think you get embrace and Boba towards that, and I think these are good moves. You have you get contract coach, you see, and you go make the public know that this is you contract coach, you see. Come, let me say, undisclosed fee Ras is killing us. Why it is we have to respect the privacy of the team, we have to respect the bureaucracy of the team, because if that is what it chooses to be, that is what is going to happen. But one significant thing is that touches me well is the fact that the signing ceremony of Charlie with Brikama United, I saw on his right Matar Moj, I saw on his left Amacham. That was a good feeling. That was a good feeling. It seems Charlie, I mean, he wants to open up. He wants to take up that bold step, you know, to make sure that everything is done according to the way it should be done. It's a high sense of professionalism. I make sure that Charlie, yala tereko to buge like misunderstanding or an issue between Charlie and Brikama United. The coaches association can easily step up and make sure that they defended Charlie and they defended his interests. Gambian coaches, then you want to understand. One of the primary responsibility of the Gambia Football Coaches Association is to look into the interests of Gambian coaches in all aspects. In all aspects. So if you think you are too big, putting a discourse a contract with the Coaches Association, I think you're making a big mistake. Because if the time arises for you to be for the Coaches Association to render their help, there is nowhere that they can lean on to say Limota Niwara Dimale Ahmad or Limota Niwara Dimale Abib. Amut. Kon dafa important torop coaches, Gambian coaches understand that the Coaches Association, it is theirs. And it is high time for them to take ownership of their own association. Because it is the only association that could go and sit with anybody to defend the interests of coaches. Federation within CODEF. I have seen people, Mansuma Bopa, I had been suspended of things that I have never known about. Gis na yeneen coaches ñoo xam ne ñu ngi leen naa dóor suspension yoo xam ne àndutaa benn loi. Gis nañ ñun Gambian football rek laa ko gis. Referee bind a report against a coach. There is no hearing. They won't have another side of the story. Bam, 3-match ban. And I have seen instantly match commissioner bi dafa talk ak referee bi new copy lal nga binda bi jël di ko binda si match commissioner report bi pour ce report your tally di dem si organizing committee level bam suspension. So it is high time
to understand that all the player association, coaches association needs to take responsibility of their association. But they cannot defend any of their members if you are not part of the association. How are you going to be there in the association? Attendal meetings, face a juicy, and then make sure that whatever. Sana, so buge defal advertisement coaches association benen deal. Sana. No. It's the hard. You talking about the contract of Chelsea. What I'm telling you is this is something that has to be done, and for long overdue we have not been talking about this issue, and it is hurting Gambian coaches. It's something that needs to be addressed. Like Nako Matar. Anyway, do my story because the guys are more different coaches. But you said one thing: the federation are the implementators of the recommendation of the coaches association. It is high time you buy the I mediocre coaches. No talks in National League. Anyway, Matar one and we will see what's going to happen next season. You know, they said, you know, if you don't have an A license, you won't sit on the bench, which is right. You should not be coaching every time they can hire a team to coach. It's high time that people are paying a lot of money to acquire those certificates. Ben team want to appoint a coach who is not a CAF license holder. It's simple as that. And that is one thing that's going to add quality to the league. You know, because tableau tamit warta nek tamit nga am badge rek tok. No, badge bi dafa am pour liggéey. Badge bi dafa am pour liggéey. Do am sa coaching badge nga tok rek I am a B license holder. No. You must cover certain number of hours in the year. So ka amul sa badge bi dañ ko wara suspend. And so ka bëgge amal you have to go back again renew living bit. So it is certain standards. And those are the standards that we have to set now. I'm pretty happy that Charlie took that bold step, and I think that all the other coaches will follow suit. So just briefly, like after technical director, John Yona, technical director, Big Kama, Ato Gomez move forward. Gis nañ liggéey nga xam ne mooy Pafay mu ngi ko def Real de Banjul ak team rajo ko nga xam ne mooy Baye just nga dal di gën a diggeral team suñ promote second division, first division, technical director mu nga xam ne mu ngi si ground bi week in week out mu ngi liggéeya diine lu nga xam ne mooy club bi. I hope that they understand the responsibilities of technical directors. Not the name. The name is one thing, but his responsibilities has to be given. All right. The technical director, Turi technical director, is only there for the sake of technical director. He is one of the most powerful portfolio in a setup. He is responsible for all technical matters in the team. So Brikama United will be dealing with John Bass has to lay down plans. John Bass has to set targets. Has to set all the standard now for Brikama United. So that means Charlie is working directly under John Bass. And I just hope they didn't coach that due and responsibility you allow to the best of his ability. Brikama, they said Brikama United. So as you my female team in Mungfa, how much, send whatsoever. But I think all the football teams in Brikama, as long as they are under Brikama United, they should all be answerable to John Bass. So it's a huge tax, and congratulations to him. Now I'm not experienced. He's played up to the national team level, playing at Brikama United, playing at the national team, and I think it's good to involve people like John Bass into football. Because Kariami was shot simply because we returned. But keeping them in the team, it's a huge thing. All right. Nyom ato I'm an international exposure. All right. And I think he can also add quality and a very good work ethics. Very good work ethics from all the coaches in Hawks. And I think if we try to engage our ex-players and usually those roles in our various teams, we can only go better and better. Habib, sana wana filo important si bena waham si ganaw moy ne the brand. So bun faté né musiciens ni do use stadium bi like do use even Q City. Fu nga xamné né second division bi at jigéen fu ñu dal di play like fu nekk né té mo mëna dal di bluff parce que yak ma yone natal like fu nga yo sa bop na nga dat ambiance wante
political rally bu nekk di dal di xew yóbbuwut gele-gele yi kese di ñu wàlle seen caméraman ak seen TV station so time boobu Paradise TV ñu ngi ñëw yi soxna mu ngi ñëw GRTS mu ngi ñëw Capital FM mu ngi ñëw I mean Habib kenn du dee liggéey free so that being the case man mën a ko wa second division bi because amoon na resources so tam duñ mën a bàyyee mbay kese mbay duñ ko mën a bàyyee kese because mbay dafa amee doom dafa amee famille dafa amee liggéey mu ngi daw fi di daw fële like apart from this gele-gele like this media campaign because yaa doon wax ne xay bi war naa dool si gébi sax wante ne like 30 days before league bi di start war nañu ñëw issue some highlights ñu interview comme ni ñoom Cheikh Tidiane ñoom Lamine Dal Federa ñoom Amadou Tamba at least ñu ne seetaan league bi week in week out gars def this kind of preview bu nekk a grand opening yaa understand at least niki because gisuma fenn fu nga xam ne team mu ne bi dina test match yu bari yaa understand unveiling players doo ko dee dal di yëg I mean just that branding tam léegi ne jël leen gele-gele wante jël leen TV station tam te mbay kenn moom du mën a daw ligue bi dafa soona te yow fu nekk nekkuloo fa noo gisee loolu affaire branding bi ak publicity waaw moo laa wan buuba loolu rek wan na la fu ñu toll because am na journaliste yoo xam ne seen joowukaay fu ñoo liggéey joxuñ leen this opportunity it might be that because soo amee radio station boo xam ne ñu ngi cover ligue bi ñu ngi wax si ligue bi yow war ngaa mën a am staff yoo xam ne dee ko ligue bi mun nañ ko review man mënu maa understand loolu sport journalist yi nekkuñ di dem si campagne bi non ñoom they are doing their job they are still covering sports but the fact ne ligue bi mu ngi waaj a door am na team fi éeg ñoo xam ne mosu ñoo éeg man dama toog fii sax man mënuma understand se ne waaw lii moom gaame ba mu daj amuñ sax benn media house bu mu dem si team si sax interview leen balaa ligue bi man I could not ma mënuma believe loolu definitely te loolu tamit dafa wane na ñun ba léegi we are lagging behind in terms of sport ba léegi parewul lu ñu manqué dafa bari for Q City moom is privately owned boobu mun loo see wa dara investment Gambian moo invest put your mouth where your money is foofu lu ko neex moo fa am so amuñ fiil yu bari ñëpp xam nañ loolu so fiil bi nga xam ne moom lañ war a play football artistes yi ñooy supersede ligue bi Habib waaye tey su national team bi waroon na play Habib benn artiste du play Habib yaa ma understand waa Habib yaa ma dégga maa diga waa sana wax na ne comme ni amul benn international game bu no play Gambia loolu tax na ne sax stadium management bi dafa prefer mu dal di am that plus 50,000 yu moo jël sa wante ne si dëkkay Nigeria wala Ghana fédération bi wala organisation bi dañ dee dem round di inspect field yi ñu dem kiti ñu xool playing condition bi foofu ñu dem Q City ñu dem Jara Soma like a standard FIFA CAF field wala FIFA that goal project is not fit pour ñu dal di fa play parce que gisoon ne ne boyi talent United boobu amoon na fa head injury kooku mun na leen tooma na tam like yan matuwaay lañ dee jël because xam nga gisoon nga vidéo dressing room maa ngi tilimoon ba xamuloo nu moo mel sax te it was a match day fédération bi ou the organisation community bi keewum sax pour ñu bale foofu play su foofu la gars yi ñëw jël lu nga xam ne mooy pneu bi yëpp wante ne di perimeter fence bu nga xam ne mu ngi goal project ñan ñoo dee ok those match venues Buba soo demee si dressing room bi nekk si goal project loolu nekkul dressing room loolu dafa mel ni li fi ne la pukus la rek néeg bu ibeeku nii rek dan that's it man dem naa Soma gis naa lu fa nekk Buba perimeter fence boobu noonu boo gisee tey ligue dafa amaat team si la neex team si stakeholders yi sana waxam bi dafa ñëwaat fii into play ñoom la neex talenting player boobu noonu bu xam bi buggee xar foofu la ma fekka ñoo Hawks la woon yàlla moo ko dimbale
waaye baata bi mënoon na moo dama ko mën na moo dee foofu noonu on the spot because man maa ngi toogoon at the other side of the field maa ngi toog si fu ma toog dangaa dégga nog bi te fu ma toog ak kooku fu mu nog it's almost 200 meters waaye ñëpp dañ ko dégga kooku yàlla moo ko dimbale waaye you blame the stakeholders ñoom ñoo ko nangu bu ñu xamee ne amuñ field te we have to use that field dañ waroon a push fence bi a meter or two si gannaaw for safety reasons but teams la ne ñoom day mel ni amuñ kaddu ñu oola meeting nga ñëw yesa no sa ligue bi dafa start bés nangam there was no lu ngay waroon na discourse before league bi di start dafa bari because a lot of stuff moo happen last season yoo xam ne warta happen at this season te yokka that perimeter fence si la bokk waruloo foye nit ñi seen life in the name of football loolu war la ko def there are a lot of things yoo xam ne teams yi should have come together form a committee ñu ne GFF balaa ligue bi di door ñun dañ am suñ points yoo xam ne should be addressed ñu jàppa bés dem mit GFF ñu wax seen concern GFF wax leen how they gonna go about it ñëpp waxtaan ñu sign and seal ñu move on waaye despite what happened all in the last season di leen oo rek jàppa dit and then yow da ngaa dem si campagne di complain amut njëriñ soo demee ci meeting GFF nga mel ni yow amuloo gémmiñ soo génnee outside ngay toj suñu noppa yi di ma call bu ba di call sana di ma jox story boo xam ne yow da nga ko waroon a wax in a meeting a club president or yow secretary general ñu oola meeting ñëwee ngi loo wax oo mun loo wax nga xaar ba meeting bi passé nga di ma call man lu ma si mun su passé wax man wax laa si mun waaye yow mi nga xam ne yow stakeholder nga ñoom ñoo waroon a bañ loolu stade lay am ak golf project ñaari fil te benn si fil si nekkul standard fil benn si ñoom is not standard ñëpp xam ne loolu stade moom is standard waaye ground bi baaxul soo ko xoolee mu ngi xaw a grip soo fa àggee da nga xam ne baaxul but still teams yëpp nangu nañ ko buba teams yi ñoo ko nangu ñoo nangu loolu soo yoolee ba pare golf project how many teams ñoo faa train léegi teams yang faa train match yang faa daw before the first round how do you expect that field to be how te soo bëggee play good football da nga ko play in a very 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 good pitch but awuñ pitches teams yi nangu nañ ko sun xale yi sun rakay ak sun mag yi sun rakay ñu faa play it's a whole thing yoo xam ne buba man du ma ko dee woon a understand sax su ma gisee yenn club président yi ñuy complain outside te fekka bi nga demee GFF yow nangu la wax because of ñeneen ñi is conflict of interest xëy nga sa waaye mu ngi fa doo wax lii moo téye suñ football bi but this year moo doon a nekk the best ever football in the entire Gambia because at bu Gambia qualified at boobu moo turn out to be the worst in terms of football because amuñ nawetaan amuñ journal because amuñ field so I hope ne Brikama field bi ak Serekunda East I hope ne if they put too much effort on the work maybe before league bi di aga second round yooyu dina pare at least because we have 16 teams now instead of 14 and then we have first and second division and artist yaa ngay ñëw waaye second mu ngay ñëw 3 days last time bi game wild daan bi ak elite si stade bi game bi 4 la waroon na start man ma dem stade 3:30 ma fekka bagage si stage bi si stade ma dem fekka elite ñu ngi kaam si hostel foofu noonu match bi dañ ko war a puusaat 1 hour pour ñooñu mën a clear bagage yi si field yaa ma understand ñu ngi ko clear yaakamti imagine foofu noonu mën nañ faa bàyyi wéñ it's a possibility because ñooñu bagage yi ñu ngi ko faa génne woo xam ne they were in a haste to do it match bi waroon na start for because of bagage yi jeexuñ
they have to push the time to 5 o'clock. That was wild done at elite. Yooyu yëpp mu ngi xew di génne ay clé di génne ay notes mun nga faa bàyyi wéy. Habib jërëjëf Habib jërëjëf Habib Sana xaw ma ne gis nga ko si barki Demba Davido mu ngi ñëw mu ne ko fansam yónnee xaalis it's all about money it's all about money sa gis-gis foog nga ne ñaata xaalis la fédération bi tam teg ñu ne pour si season bi first division at second division because it's important like xam nga nañ ko de pre-season meeting bi you guys di ama ak clubs danoo dem ñu overrun guy Ibu Ferfa ñu isi présentation Bakary isi présentation ku nekk di wax lu moo xamut wante foog nga ne ñaata xaalis because wax na la referee yi seen pass dafa war a mut security si because Habib last time mun na forward benn message about Red Cross yi wala xaw ma doctors yi Habib mun na faa dal di ñëwaat wante ñaata xaalis bu doy sëg moo war a teg mu nga xam ne like lii war nañ ko fee dépasse it's not about ne Lamin Kaba ñëw ne dafa jox referee si Muba it's not about that yaa understand it's not that big ceremony wante loolu lifin xaalis bu tegu xaalis bu tegu for these clubs because teams yi dana dem jara soma match one weekday two times 3 times 4 time bi fédération mënu tax refund guys seen xaalis ba pare tam ñu ngeen ndokkaleku BK Milan am nañ tey mini Costa which is dafa wàññi seen pass gisoon nañ tam Gunjur dafa wàññi seen pass wante money wise Sana because yow looy wax Matar pour ko si Aqua Airlines is money so affaire yi xaalis tam ne ko gisee pour ligue bi mën a dem parce que amul sponsor. waaw kaay ma wax la lu tuuti. c'est lu ma jot a xam Gambian football ak Gambian football coaches in terms of capacity building. Whatever capacity building bu ñëw dañ ñoom ñoo dee fay xaalis bi. Man personally I paid $200 to do my B license. I paid $145 to pour ma def suma C license bi. So I can tell you in capacity building as far as coaching is concerned, you should be ready to foot your own bills. Wante foo la nekkoon nañu document bu mu génne boobu affaire FIFA because federation ñu la wax part of the FIFA money is capacity building even for coaches. For what? Where? Which coaches? Because su fekkoon ne C license bi la the coaches pay $10,000 to do that course. You can ask anybody. Coaches in your they did the last C license, the both first and second batch, they paid $10,000 to do those courses. I stand to be corrected. And bring me one human being, and the guy Harris. And man, I am telling you that I paid $200 for my Defsuma B license. I paid $145 for my Defsuma C license. So there's nothing to talk about the money on capacity building. Which capacity building? Where? I don't think they've been honest to Gambians, especially Gambian football fraternity. All right. It's not the federation's responsibility for Numuna just Team C Harris. Team C has to be there. These are clubs, it has to be run privately. So the federation Harris, Team C, it's only protection gaming. Man, this is how I see it. This is how I see it. Because Harris said the in faces. There are teams who have said they would even get their money. So they are friends. Whoever is a friend to the federation, you get their money on time. If you are in their bad books, it took you forever to get their money. So this is the hard fact. This is how it's been. It's always been. All right. So I mean, to me, the subvention when you're just Team C, it's only to keep their mouth shut. And that is one reason why Team C, then you're them on pre-season meeting and they will not say a word. They will not say a word. So it will be right to say part of the money that this federation is getting from FIFA, it is what you're using for the teams to develop Team C. And it is not the responsibility of the federation to develop Team C. Mangla code federation be. The issue of fortune Bunyo plays and last international game be. What did the Secretary General say? I think I stand to be corrected about bossy fortune be. That's supposed to be prepared for the Algerian team. The federation came out to say it is not the responsibility of the federation to take care of this game. So if
you are not responsible to, organize an international game for a club, then it is fair to say it is not your responsibility, it is not your business to fund that team pour place in National League. So we have missed priorities. Teams you wouldn't say a word because they are having money, free money. But do responsibility federation be putting your Ben team is for run for preparation money. It's not. I don't think so. And I don't mind somebody correct me under the issue. I don't mind about that. So the monies should be put into a good use. Yange wane nyata halis la ñoo tek pour league bi. Who knows? League bi dafa wara am technocrats. That is where the technical department of the GFF comes. That is where the competition department comes. In fact, new budget league bi. And that budget should have gone to the general membership for approval. Why so they make general membership, they send AGMB, all they do is know they will be sitting in their corners castigating the GFF, castigating Ibu Fai, castigating Lamin Kababajo. If they had an opportunity to fix it, they wouldn't fix it. Yes, if you are outspoken, if you are somebody who speaks your mind in the Gambia, then you will end up being in their red books. But who cares? Who cares? I don't care. So the fact of the matter is, the people that are running football should take ownership of football, and that goes to the stakeholders. Man, all what we are saying, man, nobody feel that level and then turn federation bisa. Then they turn federation be. It's the stakeholders that are killing Gambian football. They are the very people who are killing Gambian football, and it has to be said. It has to be said. They are killing. They are the one killing Gambian football. Yeah. And all this mismanagement being health and Bopai, they should be in because every year AGM, the GFF definitely are doing a financial report. You wouldn't see a single person we castigate Lulu because we scrutinize Lulu. Nobody. And now here you are. You want to blame the federation? Why are we blaming the federation? Why are we blaming them? Then they're not done it. And they are the very people responsible of electing them into office. So they don't want the digger. The fact that you want the digger, you want the digger. Because it's football. Lolo moy digger. Linga wax ni moy digger. Because mënuma understand league ba ngay start second position prize money bi nekut fa. Man xawma ko yo xamuloko. It was shared to all of them. I mean, it's sad. It's sad. Second league be near 750. Second spot that's usually league be director first position, but the passing on the 16th position at the end of the year you should be able to have something. To my $5 is you should be able to have it to say winner has this, a runners up, first runner, second position, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10. This is how it should be classified. It's not. But it's not. It's not. It's not. But like I said, federation we will be using that money. Okay, we're giving them $50,000 for some preparatory money. $50,000. No one is gonna say a word. A word they won't say it. They are the problem. Linga mo diga. Mo diga. So kon nango. Ya kon nango be affaire ci start ngay complain. This is what they do. Dañoo yam meeting di wat dara. Affaire ci door, GFF def len ne team ci di appeal di force la ñu ko answer ci last week of the league ken do dara. Lolu moy diga. The main problem it's a sad situation. It's what we are faced with. So hangala mo gina start. Yo nga am sa club. Di ko fond, di ut sa halis, di ut sa place, di fay sa coach. Nga nangu ñu la govern comme yow mom yow ba pare yow da nga important ko da nga am vote. And
and some will say wow xam nga GFF su nekkee ne yow da nga am team you are a stakeholder so if you su nekkee da nga outspoken against GFF they laugh fight and your team will be relegated. If that is the case, how comes BK Milan relegate knowing that Kaba is the president and the Scorpion team manager is the owner? How comes BK Milan? How comes it doesn't add up? How comes BK Milan relegate? How comes it doesn't add up? The big amut ben somebody from the BK Milan ko xamne dafa taxaw muy wax GFF lo xamne nice. So mom kii bi la. Kaba is the president. Yeah. Based on performance, it's legally based on performance, BK Milan relegating. So if you speak against the GFF, then I relegate. BK Milan do relegate because Kaba is the president. Yeah, nobody feel like no honest self. Kaba amut authorities. Referees what they're gonna do. You understand? So lolu wax bu yaxul. Wax bu yaxul la ñom ñoko nangu. Habib di am ñoko nangu. Da nga dem meeting do wax dara. Do wax nix. Habib su ñëwé ba ci be halfway mu am lo xamné daf la metti nga ma jema ngay call yi nga xamné ngay call Buba Jallow o dima call ko xam nga ne ñun ragal ñun dañoo wax because ñun koto yi amé wuñ suñu dépasse ñun soxla wuñ ticket yi stade am nañ pass am nañ jegi vest kenn duñu fata Gambia fa leen dika ya ma understand waaye di wax ne waaw man suma team bi suma waxee dara dañ ma fay ba fay bu diggaten waa Habib problème bi yëpp because li su nekkoon ne fans ñooy decide xam nga li du xew xanaa waa rek su nekkoon ne fans ñooy decide li du xew waa Habib ñoom ñooy decide ñu ngay play si fii lu baaxut Habib comme ni léegi ni xaalisi Red Cross xaalisi security linesman bi xaalis boobu anamu because dafa doon ne xaalis bi Mike commission yi la ñu ko nekk di dali si dal c'est quand ñu dee nekk si night game ñoom jaañ ñu ngay fay seen bopp $2,000 every match at seen coxer yooyu ñu dee nekk si gate leave me ñu dee nekk di jaay ticket because those are the only people ñu xam ne their money is guaranteed. In fact ñoom jaañ dañ dee fay seen bopp in advance. Gambia moo daw yaram buba dëkk bu daw yaram nga gis noonu last year toog naa ci benn boy call ma du ma wax turam waaye mu ngi woon ci medic team mu wax ma lu saat mu wax ma depending on how many people are on the ground they will give them $600 déglu le $600 la ñu joxe per game. It doesn't matter if there are 5 or 6 or 7 matter the amount remain the same su nekkee ñoom 4 la dañ ko divide su nekkee ñoom 7 la noonu leen ko divide and then you are living in Abuko or Tabokoto games yaa ngay jeex 12 o'clock su guddi foo jëlee public transport naa nga ñibbe te amuloo fa lekka amuloo fa naan loolu number 1 la léegi player dama o mu gaañu nga àndaa moom lopitaan balaa nga faa jógee yàlla la ko xam $600 per game si léegi 2 games loolu la ñu gaay yow yaa ngay jaay ticket ci stade bi night games nga yóbbu grand $500 it was Thursday Friday Saturday Sunday la woon match stade bi 4 so yow di nga collect $4,000 in 4 days yow kenn just for jaaying ticket. Medic means da nga jàng first aid to do it yow mu jàng first aid yaa ngay jibee ci sa kër $100 yi mbala $125 su bari ba bari yaa ngay jibee $125 te pass bokkut ak li nga lekk waaye loolu imagine loolu buba te ñi nga xam ne ñooy collecte $1,000 si stade bi si jaay ticket su match amee basori duñ dem su match amee golf project duñ dem waaye su nekkee night games la di nga ñëw because da ngaa collect ba so medic see noonu dañ leen toroxal ba season bi jeex ñu daxaleen gaay daxa nañ
dax nañ medics ñu indi Red Cross. ku nekk si competition department bi pas sulay côté bu bon la côté bu bon la wax bu ma mën a wax marché hey, calm down non déglu ma calm down non because dama binda non déglu ma dama binda because ci nga player of the month award yu ndee fay Habiba we meant to pay them 3,000 la gay budget wante ñun den ñu jox even $1,000 yena say ñun no bluffé so côté yooyu we have to dañoo oo seen tour marché mel ni bu ñu tëj ñoom Moustapha Kebe he was part of Pasul wante tey Marcel Mendy moom moo la nekk yàlla di decide ñu suñu football so koto yu bon leen because so léegi $3,000 yi gay xaaj ko léegi yow who is to blame who is to be blamed for treating the medics this way loolu faulty kan la who is at fault for that mooy lu ma su ma wax bi mooy ñëwaat balaa ligue bi di start waroon nañoo oo medic team bi ngay waxtaan security ngañ waxtaan everybody involved in our football dañ la war a oo on the table ñu waxtaan sooy liggéeyal public bi yow moomuloo nit ñi yow xaalis bi nga fay jógewut sa poos xaalis yi mbooloo nga amee it's very normal balaa ligue bi di door security yëpp ñëw meeting ku nekk xam li nga war a am mu leer everybody ñoom ku si nekk yaa ngi life is good am nga sa moto am nga sa essence yaa ma dégga sa family members ñuy stade du fay VIP la moo toog yëpp gis nañ ko yow am nga all that alhamdulillah waaye how about those working under you man mu duma understand lu tax Gambien ni ngi dee iñaan yow you want to remain the boss forever people working under you all what you want them to do mooy nga leen a yóoni or ñu laaj ci mën attaque this is too sad medics si démba gis naa I got their audios am na nga xam ne mënu la ko share I got their audios they are really frustrated sacrifice bu ñu def all these past years ñu daaxaleen ñu indi Red Cross maybe it's even cheaper with Red Cross te dem Red Cross tamit war ñoo nangu ni ngi di leen use te there is no emergency waaw Red Cross dafa am fu leen soxla waaw jërëjëf Habib bay ma ñëw si sana Habib am na lu important just nu noo joytoo perimeter fence bu nekk goal project is not fit for the football wante tam like gisum lu nga xam ne mooy ambulance and si week bi dama come across something very funny like Kaba mu ngi pare life after football because Kaba mu ngi vie GNOC second vice president so Kaba obviously do dem seeti project si wante important ambulance si match day naka la mu amee solo ambulance mu nga xam ne am na fuel am na equipment si yëpp bésuñ lay égal lopitaan ñu fa nekk on board mu ne laa faj because tam I don't see because xam nañ Bakary Badji dafa bëgg a nekk minister of sport Ibu Faye long time bëgg naa nekk mayor yooyu Banjul Kaba gis nga Kaba fu mu nekk nii mu ngi dem GNOC su fa jógee mu ngi dem FIFA su fa jógee mu ngi dem CAF so ku nekk mu ngi daw wante people on the ground ñun ñoo nekk di dali soko just importantly ambulance in all grounds muy soma fu mat mun a am ambulance su amutee warunta play sécurité su amutee warunta play medic su amutee warunta play just foofu rek wala ñoo dem si next question moo la bëgg a dal di laaj Buba so xoolee Gambian football especially the way we think daf dee frustrating one of the most important components is safety in anything you do in life you have to make sure that the surrounding is safe for players to perform. Munuma imagine how on earth could you allow to pay Nini $1,000 for just selling tickets? You cannot even put a fuel on an ambulance for on a standby on matches. No wonder most of the injuries you play they am a proper first aid treatment. Lolu mota injury be muy aggravate. In fact, you set out sun bopa. In fact, Gambian stakeholders you talk set out sun bopa. The way our football is run, football cannot take place if it is not safe for everybody.
And that doesn't only concern the players and the coaches, but the fans and the journalists, everybody involved. Wante sona fii you know dina fi in fact jaarale fi tam ñu jaajëfal Baboucarr Camara ko amoon master degree sports si Asia, you know. But wante the same time then they gis Falcons CAF level mu ngi taxarib si affaire security am na yenn CAF members nga xam ne ñu ngi taxarib si affaire organisation committee, you know. Wante soo ñëwee léegi ne ñun suñu game comme ñu wàlle daan at Royal no war a synthesize fans yi affaire security du ko day gis because we gis nañ Falcon ci boppam he is full security si CAF about this crash management, you know. Wante am nañ di personnel gis ngeen Baboucarr jigéen a masters Lamin Jaase defoon na FIFA course wante lan moo tax duñ dee use this knowledge at resources yi at our home ground. It's simple because we are not honest. We are not football oriented. It's high time for us to bring in people who have to do football to run football. If you don't know football, you can't run it. It's simple as that. It is simple as A, B, and C. So how much football? You can't run it. So then all we will be getting is this mediocre. And you know what? It has to start from all the clubs. It has to start from all the clubs. They need to know their responsibilities as football clubs. Now, have them training with some of these clubs. You know, okay? But do we want to continue this thing going over and again? No, I think it's high time you advocate for us to set standard on our teams. Suñ setee standard boobu noonu na moo ñoo dimbale nag ñu set standard bi si kaw. Even go damal nga dem si training ground most of these teams. Even to have a bottle of water, a gallon of water ready for the players to have a water break. Amut. We can run players for 2 hours without having the water. And health-wise, it's not advisable. Look at what run clubs. We need to understand the basics. The basics. ñoom li ñoo disturb ni ñu ngi run course bi ñu ngi run administration course bi it's not ban njëriñ lañu amal if they continue doing things that are not even in line with the standard of football. Tell me. It doesn't have no use. Baboucarr nekk masters in communication, you know, that's fine. Congratulations to him. But all we want to see our football move to the next level. Our media department should be able to report things on time. And they have to be balanced. League bi mu ngi nii fii ñu ngi jógee joy léegi ñaata journalist ñoo nekk ci fédération bi. You pay them huge amount of money for doing nothing. Nothing. You cannot even preview the league. Nga doon nit ñi I mean information boo xam ne sax loolu lañ need for the league. You cannot. So you only want to bring those junk of people you talk because Harris mu ngi ñoom mu ngi bari ku nekk mooy bee balu. Moo bee man dara balu kan. Clubs yi dañu war a balu mënu ñoo balu. Football has to move to the next level. We need to have a good pitches. We have to set those standards. As much as we, you know, the football move. It's moving slowly, but we have to set those standards now. It's high time. Halis duga for football. So why can't we, take that our advantage and put it into good use? It's just sad. It's terrible. Sana depuis 12 May bu lig bi jeexee ba tey fédération bi tey li la gaay bi na tey ñu ne the Gambian flagship domestic league competition, the first division gets underway today with 16 teams competing in the championship for the very first time. The league was played between 14 teams last season, but following the relegation of the bottom two, 4 teams and so man don't just pruma read like gisuma fo ne I mean buguma ko read
gis naa ko ñu ko génnee bugguma ko rit xam nga tax bugguma ko rit du tey la nit ñi war a xam loolu bur ligue bi dooree bu tey ligue bi 1 month before ligue bi di door lañ ko war a ñu ko jox waa publicity if they are honest to what they're doing ñaata journaliste lañ am si fédération bi how many of them you can't even give us a proper a preview of the league. I think I have to be honest here. Lamin Del Fadera Mangon Deglu, he did that. But even though the timing is wrong, because Songa Demal Amsobi, we interview few coaches. But this trend has to be all the coaches, especially the new coaches that are coming into the league. The new teams that are coming into the league. In fact, league bi suñ see dugga ñu dugga see hype waaye naka la ñoo dugga see league bi ak hype fédération bi mënu ñoo hype pour dugga si league bi naka la ko waa keneen di defee it's sad. Habib, like duñ mën a gis sa nataal yi sa those and these are important because scouts yi leen bëgg a gis nataal because like léegi scouts su gisee the national dinner in Gambia xam nga duñ xam goals yu score assist bu mu lifin there is a special place wante Habib léegi nii am na daanaka most of these clubs yi seen signings yi Ports def nañ signings Brikama United Royal de Banjul am na list bi so am forces lay am like just roughly loo dee gis si Facebook bi secondement the return of Bun Sane ak Mustapha Dramé mu ngi woon Stade de Mbour wante later contract bi dafa dal di gaañu so fekkee ne Charlie mun naa keep fit Bun Sane ak Mustapha Dramé dina demee long way noo dal di gisee mën naa am amuloo di comme ni ma ko doon defee dama ñëw def nataal yooyu slice yooyu wante léegi slice yooyu dafa yokku because every graphic daf ma dee cost $500 wante si gàttal because Hawks den promote seen young players yu jógee Red Hawks ñu island si first team bi wante ne dinaa publish list bi dinaa la tag nga dal di gis players yi Ports because Ansumanya Kujabi mu ngi woon Talending United mu ngi woon Mbour Petite Côte ñëw na Baboucarr Touré closé mu ngi Ports so clubs yi bëri def neen signing so just loolu jot a gisagoon because amuloo di information yëpp affaire transfer players yi ak clubs yi seen transfer. Wow. Look, to be honest, awma all those information because number one, I didn't bother to follow up because we have you in our platform, so we are safe. Have you ngi mer de lu xew ana ligue bi ku polum la yaa ngi ligue baa ngi start yow boy no meruma te ajuma la man Friday is my favorite day meruma dama ne boo gisee worry more about these players and stuff how many you will do it so now it's a teamwork man worry how many you will do it su ma ko bëggee amun naa ko am because am naa rapport with most of these teams su ma callee fis post daf maa wax so waaye dama xam ne rek loolu sa area la and you have been doing it down the year so you man worry xam naa soo ko amee man dinaa ko am o xam nga di nga ma si tàgg so yeah Brikama those two players are top players. They are really good players. If they are healthy, they could walk into any team in the league and play. Suñu healthy moom Mustafa is a top striker. On loolu amut wax bun jarta wax. If they are healthy, si team win them, and you play. It's good to have those players in your team because they are experienced and then handling league. Te Mustafa jot naa gën a ñëwaat bun dem na ñëpp ñu ngi play at a level boo xam ne moo gën a high our league so coming back to our league we expect them to sign if they are healthy definitely there is no single doubt about that while Hawks moom basically that's their way people be xamee wuñ leen ñuy dem di sign ay soccer player outside no they will take 1 or 2 players on loan and then they are lucky ñu ngi am a B team. So I don't see any reason why Hawks should be going out to sign players if you have your B team ready for you. So I think Hawks are doing the right thing for now because so I mean a B team take players in the egg. It means you play they don't met. Because they will go. So what Hawks are doing is the right thing. Now if you're a team, then guy players from them. I think that's normal. Buba
lu ma bëggoon a wax waaye dama ko fàtte woon, you know. Last year gis nañ ne Basori was used. Basori bokk na si grounds ñoom use. This year gis naa ne Basori bokk ci grounds si gars yi di use. yaa ma understand. So I don't know ndax Real de Banjul ñoo nanguwut pour ñu use fa or GFF ñoo feel ne rek they don't have to use it. Loolu yow am nga si wàlla it's good to investigate to know why. Man xaw ma the reason why su ma ko xamoon I will tell you. yaa ma understand. wante si gannaaw waxoon nga ne team si bari ñu ngi play ñu ngi train FIFA Gold Project ba pare teams yooyu yëpp it's not all foot dañ dee fay. So it's payment basis. So affaire si daal is more about the payment basis. So pare tam dañ bëgg a maintain Basori the ground the high quality the standard quality because teams itam du ndee care, you know, xeex mun naa am si dressing room or anything. Wante soo bàyyee xel Gold Project bi team bi ñu fa dee train yëpp dañ dee fay xaalis yu bari. xaalis non lu ma miin mooy ñu fa ligue bi ñu ko doon play Basori first and second division this year amul, so we have to find out why. Loolu la wax ba pare secondly amoon na receive woon na few complaints from certain teams ne match bi ñu dee play 10 PM dafa guddi, it's too late. am na ñu ne match bi lu mu guddi match 8 bi should be the last game. yaa ma understand. Comme xëy na benn match ngoon mun na am and match 8 but teams yi are not very familiar in playing that time of the night. So am na teams yi feel ne match 8 bi is enough. Match 10 bi daf dee late. And then knowing Gambia, it's a problem in terms of transportation. Waaye ba léegi rek fu ma ñëwaat mooy meeting. If there was a proper consultation meeting balaa league bi di start, all these things could have been ironed out. Nga put ko on the table because man soo ma govern taxut ne man yaa moom, and it always should be power to the people. Why once again teams will go there and accept everything and then xam nga su ñëwaatee, you know, it's a mess. Well, it's a mess. Anyway, in terms of progress, some football down the years bëggee progress in terms of results. Ñu ngi am results. League bi am na recognition. Nit ñi bugga nañ ko. Gambians are loving their own players. National team bi qualify na AFCON for the very first time. Women football, they're doing good. It's also good to pinpoint things you are going right. Because if you don't want a hater, because so next platform, all what you say is bad thing and bad. You're gonna hate those people. They may know. That's all I learned. They were what more tears in football. In the other way around, we have to explain the other side of things you have that they are going well. Under 20 women football, good. Under squad B, they're doing good. The lately, gis na saying we discover few players who have Gambians playing in the diaspora women football. I think you should all together and then chance against Cameroon because you play in top level. League be am na hype already. Comme no official ñëwé ni di help Gambia go to AFCON. Suñu amone similar contracts with other companies pour ñu jappa ci league bi mu mëna am xam nga mu gëna popular. Gam TV tam play a role bo xamné even sa su mënta cover match yi muy gëné highlight of the league on weekly basis. It's important. Ya ma understand. Habib dinañ ñëwaat Habib jërëjëf sana ci biir programme bi jot na fi text bu nga xamné né PR text la wante ne play bi ci sa play la ni ci sa wara wax ñu ne Lamine Jaaju under 20 Sénégal bi wala under 23 Sénégal bi ñu ko topa so daf dee nekk PR test daf dee nekk PR message pour nga xam nga ñu understand fu ma waxee ni sana so yeah, but the bottom line is if Gambians are not very careful with that kid, we're gonna lose him. That has to be said. I know what he possessed. Luckily for me, Ligue Mom, and he's young, and you saw the qualities he has in the Senegalese league. That Bull Ferdinand in Senegalese, they rate him very, very high.
And I think it's up to him to decide where he wants to play. But he is someone that we need to watch closely. Purman is not a PR. Senegalese will do anything. I know one player, Mugi Joge Nema, Sumahalela. He ended up playing for Senegalese under 20. Because Senegalese will do anything to keep talents, especially Kohamne, Lamin Jaju's quality. They want to keep him. So it's up to them. It's up to Lamin and it's up to the federation. It's up to the junior category team coaches. I'm not gonna say they should pick him, but then Kawara buy hell because he's a Gambian, and he's a top talent. He's right now a hot cake in the Senegalese league. So gisee Senegalese league bi dina start ëllëg team musu dina dal di mujjee muy Teungueth Baboucarr Diagne président Teungueth mu ngi liggéey Gambia foofu unveil neen very nice jerseys Sénégal Teungueth amul fa jël neen Ousmane Gueye bàyyi ko Banjul United isi neen Mboma Mohamed Sawane isi neen Bernard Silva isi neen kooku ba pare tam am na beneen play bu gaay isi 4 player mu ngi Teungueth jógee Sénégal Casa Sports isi neen BK Milan seen striker bi Ibrahima Gueye ak Alassane Faye Douane jël nañ benn player Pepe like there is a lot of presence Gambian players ñu dem Sénégal ba pare depuis jamono Dadi Gueye ba ñoom Ablaye Diallo ñoom Yankuba Jaaju ñoom Bun Sané ak ñoom Pa Omar Diop dendee def lu réeré loo gisee tey ëllëg ligue bi war a dal di start diggante Casa Sports ak ñi nga xam ne ñooy Douane Teungueth tam war nga ñëw dal di play wante nga gis tam another high presence Gambian players nekk si réewi Sénégal bugg a faa toj tam for another new season. Well, it's a good feeling. Xam nañ ne Senegalese financially they will pay anything to get Gambian players. Ba pare they're using it as well, to keep up their team performance. And who is lucky? Any player who is able to, had a good season, you could be lucky because Lena Mofaneka, the Senegalese are marketing oriented, and some teams who want to make money, they want to have good players, they want to sell them. So it is up to the players to put new hall, fun advantage neka pour move on. And I think the Senegalese team, the Senegalese league, in a marketing perspective, I think it's a very, very, very good market for the Gambian players. It is up to the players to perform. And I can tell you, if you perform Scouts Gisla, they will always negotiate for the price. And I think Gis Gambian players, and you've had them, that they make a good feeling because a couple of times I them Senegal and I, said and I them visit Gambian players, Nyom Toldo, Nyom Asan, and the Ligo, Nyom Sam Jiba, and the list goes on, and which is good. Buba balama dem rek kenn ci suñu déglukat yi ñu ñoo seetaan bu baax di coach Al Basir nekkoon Samga mu ma yónnee benn document regarding consolation prizes, and I think we have to be fair here, because ñun toppuñ kenn, but whatever li ñoo wax fii dafa am fuñ ko dee teg. One night they discuss about the consolation prizes for 2020-2021 season. And first division with the winner is 750,000, second 300,000, third place 150,000. But like what we're trying to say is Lolu Bahna, that you lay out Lolu. But we don't want to see only first, second, third. This is a league. We have 16 teams in the league. They should all benefit at the end of the season. And no matter how small it is. We've seen it in the Premier League. We've seen it in other leagues. Ndune rek nga ñew rek ne ligue je rek nga pak sa bagage dem sa yoon. Sana doguma la de because clarification bu kii def di dafa baax because am na ñu doon ñaaw njotane sax ko bu gaay jox fortune sa dafa jógee wafu cop bi la woon. So it's good this prize money ak cop bi yëpp ñu isi ko ñu def a very big ceremony GRTS génne ko pour nit ki mun a xam because ñu bari ñu doon ñaawtu. ñaawtu boobu noonu si fédération bi laa jógee because am na enough personnel ñu make sure that ñu disseminate their responsibilities ñu jox leen different responsibilities towards the starting of any league season
All these things should have been on a public domain. It should not only stop with the clubs. Yes, clubs then your pre-season meeting and these things are said, but you know the FF has to go understand that it is not only the clubs they are dealing with. You know, these are things you have the league behind. You know, second division, the winner is going home with 350,000, second place 150, and the third place 50,000. FF Cup be 200,000 for the winner, runners up 100,000, semi-finalist 50,000. And Alaji Omar Sy Memorial Tournament, the winner is 100,000, the runners up 75,000, and the semi-finalists are 50,000. You know, with all due respect, to Alaji Omar Sy, he's done a lot for Gambian football. But man, to me, you get door president Bohamne, it shouldn't be continue. You know, we could do something for him. You remember a memorial park or stuff. You know what I mean? But the Army tournament on his behalf, are they gonna do the same thing for Biri? Are they gonna do the same thing for Biri? So this is something that I think the FF has to look into. Wasana, yo, especially guys, mo estuar mana Biri, bun bugana name a trophy after Biri. Lolu yep si league bi la won. You understand? It was not named mana yo ñoko don sponsor. When the sponsors will come up, nga xamne ni Biri sa pour am legi ni we will not be struggling pour ñu fatale ko. Yo yang fa won bes bobu. Yeah, well, dafa sad moo tax bu Biri gaañoo ma gis ñu bari ñu ngi wax dama suma yaram bi moo daw because man fortunate na ma taxawaa Biri si stadium bi bu ma ko jox trophy bi li ma wax dégg naa ko suma diggante ak yàlla dégg naa ko te ba léegi mu ngi refresh ma mind bi so nañ ko ñaanal rek man loolu laa si waaye Gambia ni nañ door di recognize suñ ñoo xam ne they made effort in our football now before they passed. You know, I have seen a lot. Te gis naa lu bari ñu ngi xew si Gambian football ñoo xam ne at the end of the day, give the devils his due. People that sacrifice for the country should be given enough respect. And I think it's high time you celebrate our legends. They did extremely great job for the country when they are alive, rather than you talk when you're gone, you know one minute, you know for nekon dipede. But Biri Gambian si feyun ko lim defal Gambia. And then a lot happened. Biri dafa ñëw stadium sax mu struggle pour am fu mu toog. You know, and then nañ waxante dëgga we had a lot to do, Buba. I don't really want to overshadow program the affaire Biri because it is not something that we talked about. But all I'm saying is let's try to reorganize ñu xoolaat suñu boppa. Ñu xoolaat suñu boppa démb ba tey ba ëllëg fi ñoo dem si. Mbokki déglu ko ne bu leen dal di fàtte Royal de Banjul ñu ngi jaay seen jaasi si ku bëgg a jaasi bi rek nga dal di dem Kër Royal mu ngi jël 700 wala moo dal di jeex Royal de Banjul xanaa dañ la fay pour nga defal gars publicité maa ngi ñëw déglu ma non man xanaa dañ la fay pour nga fii Gam Football Fan Forum la amul fii ngay xool ni ñu laa fay ngay defal gars publicité lan moo tax waxuloo bu walidaan bi lan moo tax waxuloo bu walidaan bi waxuloo bu fojo bi waaye Royal de Banjul salaam la mi de ba pare léegi Royal de Banjul dañ fi alamaanoon Habib so ñu ngi am saako mala bi question ni mooy ne Baye Male Wada ban atlam su ko yoon góol diggante Gambia ak Sierra Leone ak naka lam su koy woon góol boobu ban atlam su ko yoon góol boobu si Independence Stadium bi ak naka lam su ko yoon góol boobu ku ko win rek ne la jox lu nga xam ne mooy saako mala Habib si gàttal rek sa top 3 bi ñan ñoo fa ne ñooy compete for the title this season sa top 3 bi ñoo dal di rate waaw balaa maa dem foofu noonu. mooy dafa wax affaire veste bi de booy Habib. non du dama la foofu. booy man maay PR. man nii duma ñu xam nga man su may cib Gambia mooy veste jeex na yow loolu gerte wax. dama suñu góor a Basir Sana. man tam seen na ma di seen gis nga let me be clear after meeting ni GFF. The file was sent to me. Pour ma wax la loolu fan la jógee nekkul gossip. Fanaa yow file bi seen na la is it seen na la ko bu ma ko seetee second spot bi dara nekku fa dama ko screenshot ma send ko si Gambia Football Fans Forum bi
yaa ma understand Mhm. dama ko fa seen dama ko dog ma seen ko so nekkul loo xam ne it's a made up story it's not a made up story ba pare file bu ma gis moom file bu ma seen su ma xoolee di writings dafa utee bale maybe it was no maa ngi ñëw maybe it was rectified later te file boobu ba léegi maa ngi ko amee because dama ko ibbi ma xool ko top to bottom laa ko gis te def naa ko si forum boo xam ne 256 people ñoo fa nekk so su nekkoon ne it's fen la 1 or 2 people na ma no because ñoom they were all at the meeting te all the teams are on that platform so nekkul ne it's an allegation boo xam ne nit moo ko create no it wasn't like that so loolu dafa war a leer nañ ñun nekkul si platform bi to put people down because of we don't like you. No, it's like Habib comme li ma wax nii. No dama ko leeral xam nga. No understand na. Understand na. nit ñaa ngi déglu. Exactly. Brother bi did the right thing. Yeah, you know, it's like ñun we don't want to call ourselves a pressure group. Duñ pressure group. But what is affecting Gambian football luñ gis loolu la ñu wax te tey ku fi def lu baax ñun we will be the first team to jump and praise you for what you did. But if we see things are not abnormal in the game, we're still gonna come back here and say what we want to say. Wow, it has to be said. So luñ gisoon loolu la ñu wax. So xëy na FFB one thing they are also good at is léegi daf dee baax ñu wax because suñu waxee dañ dee gis lan la gaa war a def ñu gaaw def ko which is good. Thank you. Which is good. So loolu daf laa wan ne rek ne some of the job they do some of them duñ dee def seen homework si yow ñun duñ jékki-jékki rek wax but we have facts concrete facts balaa ñoo wax dara we will make sure that we have facts. No, loolu black and white la sax loolu it was in black and white yaa ma understand so Buba Jallow xam naa ne wax nga Real da Banjul ak bla 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 clip katab waaw ñun xam nga ñun. ba ne ko bëgg a vest bi. waaw maa ngi ñëw foofu laa ñëw. dama la laaj ndax dañ la fay. non fay ko waaye dinañ ko jox jaas yi. with fellow boys si gannaawam ñun we will do that. That's what we're gonna do. Lan mooy sa top 3 bi si ligue bi. waaw ñan ñooy jël coupe bi wala ñan ñooy title yi fa lam nekk ñan ñoo ko war a xëccoo. On paper lay wax because du ma mën a because team si bari ñu ngi laaxu defaru kenn xamu ko. yaa ma understand so it will be very difficult pour nga ne kii mooy win ligue bi because ñu bari players suñ sign we are away we are out of country xamuñ seen current form xamuñ nuñ mel because gisul leen waaye based on paper balaa ligue bi di start suma top 3 daal du ma ku jël ligue bi de waaye dama jël top 3 bi daal xam naa ne Real da Banjul Fortune Wild daal top 3 bi daal gis naa fa ligue bi waaye nag waxaat ko loolu mun naa change comme mun naa change because fekk am na team yu laaxu sign man xaw ma yan player lañ sign sa nga bëgg a wane ne kon la fa jël top 10 moom moo da nga bëgg a Habib waxaat ko tam ndax no it's okay because li mu wax dafa leer he's been very honest to what he said on paper because ñun ñëpp loolu lañ mën a wax I cannot just jump and man wax ne ñi lay win league bi but soo ma laajee I would say ne I think the team that has been in the top 3 will try their level best and to make sure that you keep up to their performance, you improve on things that they think they were missing out. So on paper, I think Fortune would be out there. Nen Francis and Chance be. I'm not gonna rule out Real de Banjul, and I'm not gonna rule out Elite. And I think I would even go with top 3. I'm gonna go with top 4. No, not top 4. Top 3 level. We'll escape. To me, it's gonna be difficult. But I think Fortune, Elite, ak Walidan, these are the teams that I am foreseeing didn't a very good fight towards the title because especially Walidan and Elite will want to move one step closer to the title, and Real will be up there, but I think 1, 2, 3 it's
Fortune Elite ak Walidam. Was sana finally like bi léegi bu leen dal di fàtte Baye Malick Wada ban at lam scoyal diggante Gambia at Sierra Leone at naka lam Yeah, scoyal dinañ Omar dina ko dugal si Facebook page bi, and that is gonna be Lamin Omar, dinañ record all the results, all the answers, and dinañ def raffle be here on Friday, and whoever has Friday or Wednesday, Balasi. Yeah, we can do it on Wednesday. Mun nañ ko def Wednesday, and mun nañ ko def on Straight Talk, and then whoever wins it, we'll make sure that the Sakumalo is delivered to you by the weekend. No, let's just give out the money. Well, Habib, because legally, it's difficult to transport a bag of rice. So they can abuko what could Jelsi Oasis building. Hamga, that's difficult. So let's give out the money. 1.5. Well, have you small vessel calm because the moment no deal. Don't worry. Just tell us your size and then it's done. Well, sana finally like teams US, teams nga xamne egnen ban méthode la gay mëna dal di use pour ñu mëna substitute sen bopa xamne ne Steve biko xam nga yagana ci league bi Rhino ñëw na Falcons ñëw na wante those two teams US these promoted teams league bangi bari there is difference of experience at coaches at even the resources lan nga ñaax gaay or lan la gay mëna dal di démé finally ñu dal di tëj programme bi. Well, teams who qualified didn't fancy some chances, and I think that they will get into the league with the realities. I mean, on the ground, they are the underdogs. They are the team that everybody would think that the whipping boys. But I think that is going to be a form of a motivation to them. Okay, we are a team that came into the league now. Every point matters as far as they're concerned. If you think that you're just going to have to get it easy with those teams, you're getting it wrong. As I said in last week's program, these are teams, especially Falcons and Team Rhino. They had young players who are full of energy. And you saw them play in the second division, you will love the way they play. I'm in your pattern, I'm in your DNA, and they always stick to their game plan. And I think that is going to give this first division team a headache. There is at the end of the day, they in terms of experience, Amunko, but do they have the qualities to cause an upset to any team in the league? Yes, they did. They did definitely have the qualities to make sure that you cause an upset to any of the team. And I think teams in the first division didn't jël lolu as a big reference. Put it into consideration the likes of Elite Bunyoe, they were a problem to all the teams in the league. You can never outplay them in a game. And I think these kids these teams will come in, with the fact that they want to collect like a point. If they can win a game, they will win it. But their objective will be to stay in the league, and Lolu Moy Neka send primary objective be. So it's an exciting league. I'm not force division teams. I'm a lot of inconsistency in terms of their performance and stuff. But hey, these are teams that will fancy their chances because kept nañ team be qualified into the first division, didn't reshuffle one or two areas, but I think it's going to be a very exciting league. Habib, just 1 minute, man last time. 1 minute, for Daniel is a card of this program, be Wednesday. 1 minute, man last time. Habib. Habib. Okay, Buba. Well, Sana, you're afraid that a program like well, Mange jël this opportunity to wish all the coaches in the first and second division, both male and female, all the best of luck. You get duga nañ ci new season be, and then leena rek comme li ma dé wax over and over. We are competitors. Dañoo compete ñun yëpp, but we are not enemies. So nañ understand we have to raise a high sense of sportsmanship, a high sense of responsibility towards the entire season.
we are role models, so we should show that on the pitch, both on off the pitch. Once we show that to teams and to the league, I think it is going to be very, very important. The reason later last season league it was ugly, and we don't wanna have that this year. We wanna have a very trouble-free season. You know, when them you compete, you can go and fight tooth and nail to win games. That is understandable because everybody wants to win. But we have to set that discipline level at the highest level. And good luck to all the coaches. Habib, then la dali time. For Daniel Sakado, see 1 minute. Man, la time 1 minute. Like, so can forget that the Wednesday. Well, yeah, it's been a wonderful show, like always. Come ni go ahead. Like, if you were hello, the other person feeling it's not right. You know, this platform is open for everybody to come and rectify us. So that's how we work, because nit mom, nit ngay modern. Nobody is perfect. Sometimes we make mistakes. You know, so come ni go ahead. We ask a question about Baima Lewada. You know, we want the answer to be in details, like goal be from Koskoye against Nyanla at Num Koskoye. So lolo moy question be. So we are thinking to be back on Wednesday, straight talk. So once again, guys, thank you so much. Wow, kon gay jërë ngeen jëf man dal di bàyyi ko suma démb fu nga xam ne mooy Sweden Sana dal di bàyyi ko fu nga xam ne mooy America. Habib yow foo nekk? maa ngi Ljubljana, Slovenia. yaa ngi Equatorial Guinée ndax? Waaw, next month fa nga dem. Kon mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñu nga xam ne jox ngeen seen comments ak ñu doon jéem a call ba Wednesday si lu nga xam ne mooy straight talk. Jërë ngeen jëf ñu dal di fanaan loo jaama.